Lola. Lola. Lola, Lola. Aray ko. Lola. Pwede lang daw. Type po sa where to pick up. Dahil Dubai. Dubai naman yun. Bawa naman tayo kahit gusto natin. Wala tayong ano. Akala ko yung ano dun sa bahay namin. Alin? Ano kami kaya ano, kay Mimi, yung table namin, na-prepare namin yung ano, tapos na, yung mga ano, tapos pag ano, sinabi ni Madam, wala daw, kasi nga antok lahat, pumunta sa kasal. Gusto ko mag-order ng gold. Ha? Gusto ko mag-order ng gold. Oo.
sana naman bigay na lahat ng amo ko yung pera ko. Pag bibigay niya lahat sa akin, 3,350. Bakit hindi nila binibigay? Hindi man binibigay. Ladies. Bakit? Baka gusto nilang maipon. Ha? Baka gusto nilang maipon. Para rin sa iyo. Bibigay niya yan. Pero meron na. Bibigay ko lang para hindi mo magastos lahat. Kasi hindi naman pwedeng pero dapat sa kasahod ko ngayon, meron pa sabi ni bigay, hindi naman. Naiis talaga paasa sa mga babae. Sinungaling. Sino? Sinungaling ko. Tapos sasabihin niya ako yung sinungaling. Saan niya ako nakita? Narinig na nagsinungaling. Wala siyang proof. Meron na akong proof na sinungaling siya. May wala naman tayong karapatan sabihin niyo. Kung sinungaling sila. Meron tayo pero Sila ano? alam mo kahit wala tayong ginagawa, sinasabihin tayong sinungaling. Sila nga yung sinungaling. Baka hindi nila bibigay, baka alam nila tapakasta. Yan yun sa kanila yung passport. Hindi Di ba? Nandun naman yung passport ko sa kanila. Hindi ka naman. Hindi naman takas. Kung tatakas ko matagal na. Ang sadya lang mo. Tatakot naman ang puti. Oo. Sadya mo lang naman magtrabaho. Kung gusto ko talaga na alis, lalabas ako. Pag gusto ko yung wala akong problema. Yung tapos ako. Tapos yung kontrata ko, wala na. Kahit lalabas na ako, wala na silang masabi. Kasi tapos na ako, wala na akong obligasyon. Di ba? Wala na rin silang ano sa akin. Kung tapos na. Sabi, pag hindi talaga alis yung ano na yan, yung mini na yan, pinagtitiisan ko lang talaga. Oo, sa totoo lang. Kasi nga ayaw ko naman pabalik-balik, back to same na naman. Oo. Ang pangit na dito lang. Dito lang. Kaya ko pang tiisin, tiniis ko na lang yung ugali ng attitude ko. So, napaka-attitude talaga, ate, no manners. Matalo ka pag Sabihin ko talaga sa amo ko, walang napaka-bully pa. Dalawa sila, napaka-bully. Sabi ko nga, ba't si Madam di kukuha ng ano, ibang lahi din na magluluto para hindi ba iba kami. Kung may Pilipina, may Ethiopia, kukuha din siya ng ibang tagaluto, huwag din Ethiopia, Indonesia. Sabi ko, marunong din naman, di ba? Kuha siya ng Indonesia. Magaling din magluto para malaman kung ano talaga. Wala talagang tataga. Kasi sabi ni ano, ni yung taga-Manila namin, may ibang lahi din doon daw, India daw. Totoo ba yun? May India daw. So umalis din kasi nga nag-away daw, gawa din daw ni Mimi at saka ni Rose. Totoo ba yun? marami na yata. Tagaluto daw, gawa daw ng Mimi. Sabi si Rose. Marami na yung mga marami na yung mga alis dyan. Marami ito mga Tagalog. Lalo na pag nandyan si Mimi. Mabait naman sila. Ha? Mabait naman ang ako. Mabait yung amo, pero hindi naman siya marunong mag-handle. Pag meron sinasabi si Mimi, pinapakinggan niya. Paano yun? Kasi nga, mayroon siya kinakapan. Mayroon siyang pinapabalan niya. Walang signal. Ang dami naman view. Maraming view.
lang dyan, what's out. Kahit na nakaganyan lang, marunong lang ang ano. Kahit walang tao, kailangan mag-open ka. Ngayon, busy at palagi eh. Kaya ilang araw na akong pangatlo na ngayon na mag-open ako. Ayan kasi napabayaan ko na. Napabayaan ko na yung channel ko. Wala ngang signal. Wala. Wala, sige. Yung bait ng pusa, oh. Sa kabila. Ang bait na lang ng pusa na yan. Ang bait-bait naman. Guys, yung pusa. Meow, meow. Lola. 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 Lola.
Musta na? Mahina ang net. Mahina. Mahina talaga. Wala. 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 Mahina. Ang ganda naman. Malaki na. Alin? Oh, malaki na yan. Magkano? Pero wala tinda. 18, Ilang 21 kilo. gram? Ano? Sa akin yun, hindi masyado malamig. 8. Ilang gram ka rin? Kasi mag-order ako ng makapal. Oh, yan. Makapal, hindi lang yun. Meron makapal. Mga 1,000. Oo. Marami saan? Ay, labasan. Pag nasa labas, sa labas na lang.
namin pagpipili ako. At may pera, doon na lang sa labas. Lahat ng mga klase lang doon. Ang dami-dami ng mga... Pero pag doon na hindi na ako marunong pumili, bakit? Sa Sa dami. nahanuhan ako kung anong bibilhin ko. Nalilito ako. Nandun ako sa dito ako bumili. Hindi na ako kasi ang dami na, hindi ako marunong Ang dami. Lahat ng ano, kung saan-saan ka pupunta, mapipilihan ka talaga. Pero maganda pag ganun, marami kong pipilian. Wala kasi ako. Sa taas. Mashallah! Wala kang mixer. Ay, naku. Lord mo ano oh. Tulog pa sandal. Diyan sa ano. Pero ako ng charger. Oh my God. Nahulog. Doon sa bahay, bumili na naman ng bago. Ikanabit mo? Ano? Diyan. Good girl si ano, Lola. Good girl, Lola. Good girl. Hindi ko alis. Bilis tomorrow Wednesday na. May Thursday. Thursday na bukas. Ang bilis ng panahon pa. Ang bilis ng araw. Kailan lang yan. Mag-aas, bababa tayo. Hindi ko. Mahina yung signal o nag-loading.
Nagluluto. Parang safe ka. May mapasok ka. Okay. Okay. Ano na naman, nag-ano naman ba? Grabe, hindi marunong makisama. Wala tayong magawa. Kung walang internet. Hindi, mahina. Kaya nga, wala tayong magawa. Ayan. Ito na tuloy-tuloy. Alis na lahat. Ayun lang mga bagay. Minsan, ito lang yun. Bawal kang tumingin. Babae naman ako. Ayaw mong hawakan. Ayaw nga. May supla din. Minsan napakasupla. Mga ibang pusa. Parang bago din hawakan. Doon sa kapatid ko, doon sa kapatid ko, ilang beses na nanganak. Maraming anak, pinamimigay lang ng amo niya. Anong klase yung pusa? Ganyan din. Mas malaki. Mas magandang pusa. Maganda yung ano niya, oo. Kasi may mga pusa. Mas malaki pa dyan yung balahibo niya. Yan, nagugupit na yan. Malaki. Beses Yun. nang nagupit yan. Tapos ano, dun yung pinano din, dinacheck ano din. Tapos marami na, ilang beses na nanganak. Yun, ano, yung anak niya, 5 ba yun? Or 4? Pinamigay lang ng amo niya. Ay, naku. Tapos kasi pinapadala nila doon para para mabuntis. Kasi nagano din siya, parang, ano ba yan? Parang, may time din na gusto niya, parang ano ba yung tawag dun? Nang lalandi. Oo. Ah, Naglalandi mo. parang ano ba? Hindi ba naglalandi? Yan nandun lang kasi sa bahay. Kaya, parang ano ba, kumakape. Oo. Ano ba yung tawag dun? Hindi ko alam. Tapos ayun, kaya nangangati. Ano? Nangangati, walang ano, mag-girl. Walang magalo, kaya pinapadala doon. Oo. Sabay lalaki. Yan. Alam mo ito, nung una, Ah, nangangati, ha? Alam mo ginagawa niya? Inaano niya yung ano niya. parang Parang kadakad. gusto niya magpaano siya eh. Yung nyaw-nyaw. Palagi, araw-araw yun, gabi-gabi. Alam mo, pinagawa ng amo ko,
operahan. Pinaoperahan yan. Bakit? Para hindi na siya maghanap ng kalandian. Ay, bakit bawal yun? Ha? Bawal. Tama ba yun? Hindi, pinaoperahan. O di na siya Inalis yung ano? Oo, parang... Inalis yung matres? Inalis yung pagkakalandian niya. Inalis yung landi? Mayroon bang baba? Sana yung tao ka Talaga. Sana may tao na gano'n para maalis yung landi sa katawan natin. Wala na. Wala siguro, walang gano'n, di ba? Kundi ang gawin mo, kundi ang gawin nila, yun lang. Yung, ano, Yung mga menopause siguro wala nang landi. wala na. Wala na ba? Hindi, matabang na ba? Hindi na, Expired na. hindi na Talaga. talaga. Mag-expired din. Ha? Pero Mag-expired. yung lalaki walang expired na. Wala. Hindi ka tulad ng babae. Pag, Ano lang, pagbibigyan lang nila. Kasi pag hindi nila pinagbigyan eh. Hiwala yan. Alhamdulillah. O, diba? Ah, Pero meron naman naman, sige, maghanap ka. Wala, hindi wala eh. pag matanda na talaga, wala na talaga na yun. Oo, Kasama minsan- mo na lang. Kung minsan maghahanap na sila ng bata, yung mga, Ah. kasi kaya nila eh. Kasi malandi kasi yung lalaki. Kahit matanda na. Kasi yung mga ibang babae, pag ano na, Hindi ka talaga yung babae kasi pag wala nang gano'n. hindi, pag ano, Minapos na wala. ayaw na nila. Parang ayaw na. Parang ayaw na nilang dumihin yung sarili nila ba sa ganyang kalibugan. Hindi na dumarating yung libog. Wala na bang libog talaga? Yung ano, pagmamahal, nandyan pa rin. Kaso yung ganyan, kung yung sasik, ayaw na nila daw. Wala na. Parang, oo, parang ganun ang sabi ng ano eh. Ah. Wala na daw, matanda na. Wala na. Ano, nagkwento. Yung gano'n na mga matanda na. Mayroon pang ano, mabata pa yung asawa. Oo, pero pinagbibigyan na lang sa pagmamahal. Pagmamahal ng iwan ko. Hindi, may nakita kong matanda. Ang bata pa Oo. na. Ang asawa niya 20 years old, 25 years old. Tapos Yung babae, 70. Minopause na. Ano yun? Lumalang, di ba yun? Wala, hindi pa siguro. Hindi, pero sa sick naman daw. Hindi, sabi naman nila, yung iba daw, yung iba. Pero Parang yung iba, ano, mas daw, pag mas Bumalik yung tumatanda, pagkabata. mas tumatanda daw, mas lumalandi. as ganun, garam. Sabi nila, yung iba daw, yung kasi yung Hindi. matanda, may nagsabi doon. Parang ano daw, Ewan ko lang. may, Siguro. kasi parang ba, ay, hindi na. Grabe. Kasalanan to ng pusa eh, landi na tuloy. Ano na, naglulutin pa rin. Wala. Hindi naglo-loading. Hindi, naglulutin dito. O, nakikita ko. Ganyan. Bakit naman alisin nila? Alisin. Kahit naman yung tao, wag alisin, hindi naman pwede yung bawal. Mayroon naman silang ano. Hindi niya maranasan yung ano. Kawawa yung pusa na yan. Hindi niya naranasan. Hindi niya naranasan yung ano, kaligayahan. Uy, Ay, hindi naranasan yung kaligayahan. paano yung pusa, yung aso dyan sa labas? Ganon din? Oo, si Yoyo. So, yung nagugupit, ano, naghahanap din ang mga yan daw. Katulad Hindi ba, ng ano yan? sabi ng nagugupit ng aso, hindi ba, ano ito? Kasi umiiyak daw din sila. Oo, katulad din na yun. Yes, tao, hayop pa rin din yan. Kaya kung makakita siya ng aso, kiss yan. Hmm. Kiss niya yung aso. Inaamoy-amoy. Malandi, hindi, Inaamoy malandi. niya yung ano, Ah, ah. kung babae man o lalaki. Lumalandi. Kasi wala naman yung mag-isa lang. Kung mayroon, wala na yan, malang naglandian na. Dahil yung mga tao nga, tingnan mo, lumalandi sa loob ng telepon.
Wala nang Wala kalan. nakita akong Wala nang kalandian sa personal. Sa cellphone na lang. nakita mo yung matanda na, ano? Di ba may telepono dito? Yeah. Tapos may telepono dito. Nakita ko yun. Oh, Tira Nagpapatawa. ulo. Sira ulo. Nakita ko yun. Ang dami. Pero yung. Ang daming Pag-view. oo. Pag-view lang. Paparaming view. Gagawa ng content. Oo, ako, maski na walang ano. Hindi, pagkaroon naman yung content mo, katandaan. Sinabi mo. Katanda, yung iba naman, ano na yung comment, katanda-tanda mo na, di humanap ng mas maayos na content. Tapos nagagalit sila. Di ba? Tapos pag sinisita sila, magagalit, sabi nila, ano daw, basher, binabas sila. Pagsabihan lang sila ng ano, totoo Kasi naman. lang, totoo naman. Kasi ayaw nila, pinagsabihan. Gusto nila kahit pangit na, galing, ang galing. Kasi naman, mas kinapalit. Sasabihin mo. Dapat purihin mo. Mas gusto nila yung purihin mo. Kahit na pangit, sabihin mo maganda. Maganda yung content mo. Hindi. Sabi, tapos sasabihin ka na judgmental. Judgmental. Wala naman mag-judge Sala sa'yo naman kung, lang gumawa. wala naman mag-judge sa'yo kung maganda yung, ano mo, yung ginagawa mo or content mo. Pag maganda yung ano mo, content mo, tapos i-judge ka, talaga yung mga tao na wala na talagang magawa sa buhay. Oh my God. Take na. Ay, grabe. Nainit ka. Ano mo naman? Sige yan, ganyan. Lumabas na nga. Lakad yan. Anak ko naman. Bakit ka naman? Kasalanan na ba't ka lumandi? Kasi naman Nakapokus sa landi. Kaya tuloy. Hindi na napansin na lumabas na pala. Linabasan na. grabe. Grabe ka rin. Parang si, yan yung kasama mong nagtitiktok. Ang pangalan mo. Si Mimi? Hindi. Aray ko. Sino? Sila, Rachel, sila, yung isa pa si Sima, yan. Di ba? Ang galing-galing nilang sabi na, ala, Bakit di na pumasok? na Belgian. Nalabasan na talaga ayaw. Kasi ganito ito eh. Sabi ko nga eh. Hindi ko nga napansin. Oo. Padulas-dulas na pa. Kasi umiinit yung umiinit ito maglolos. Siyempre umiinit. Mainit na nga eh. Oo, iba na. Bakit pa naman ang dahilan mo dun sa may init? Yan. Kasi kumukulog-kulog na. Ayun. Ay naku, ikaw talaga, papatalo ka. Wala ka ayos yung ano. Ay naku, Yung ano ko. ayan si Sal. Kain mo muna. Lumis na. Dito. Pero doon, okay din. Mega love shout out sis. Ima, sabi niya. Good evening. Idol. Sal, good evening to. Baka sabihin mo naman Sal, ha? Ay, karote. Wala na talaga magawa. Pwede magsarasal. Wala. Mahina ang net. Okay na. Narinig daw. Dahil narinig daw ang mustas.
Sana. Dati ano, diretso yan, mapupunta. Dati, ang mundo ako, malakas. Baka biglang humina. Yun. Yan si Amo. Kapag wala ng pagkain yan, kailangan maturtir na lang siya. Yung amo mo, nag-order din sila. Balagi sila nag-order. Yun ang uso-uso ngayon. Pagkain nila. Pagkain nila. Kayo, hindi nag-order. Hindi. Wala naman alam. Ha? Wala alam sa order. Saka yung mga ano, wala naman ano, hindi naman yung nung may dalawa na yan. 7 up lang na to. Pero wala naman, gusto nila yung pagkain nila, nagagawa sila. Gumagawa si ano ng pagkain nila. Dalawa sila. Sabi ko ba, tuwing mula na dumating dyan si ano, yung tagaluto namin, tumaba na daw yung isa dyan. Yung isa daw payat daw, no? Dati daw payat daw yan. Kasi di siya sa pagkain, mag-isa naman daw siya. Dati mag-isa lang ba siya? Meron ah. Pwede niya mag-isa daw siya. Kaya hindi niya naman yung pagkain. Siya daw yung magluluto, maglilinis, tapos kasama pa siya sa mga ano ba. Ito ba yun? Mabilis na, nag-isa siya. Hindi naman nag-ano. Kasi nga, basta may ugali mo talaga, naalis yung mga kasama mo. Pero hindi naman taong Kasi, bubuhak sila agad ng ano. kaya kahit umalis naman si Noel, di ba? Oo. Kahit umalis si Noel. Kahit umalis ang ano. Kahit umalis nga si Kaya niyang bumili ng ano. kahit nga umalis si Noel ng isang, ano lang, 1 week lang, di ba? May kinuha din sila na tutupya din. Natagalin. Pagdating ko dyan. Tapos dumating na ako dyan. Umalis na. Extra. Oo, yung staff. Pero ito, kaya din. Si Madam na yun, hindi naman sana. Ay, siya ito, kaya. Kasi yun ang tatatagal sa kasi kasundo ng negra na yan. Parin niya. Pero dati, Tagaloto dati, mag-aaway daw. Nag-aaway sila yung tatagal ng ano, Pilipina din yung ano sila, nag-aaway. Nag-aaway daw din yan, nag-aaway daw. May mag-aaway din. Naniningil ka? Ng utang? Sino yung may utang? Huwag ka kasi magpa-utang. Kaya naman yan. Yeah, ako din na yung ko rin magpa-utang. Dati mabait ako. Hindi. Pero pag kakilala mo nga, pero pag nalaman mo na ganyan, mahirap magbayad, kahit kakilala mo para yan, huwag ka na magpa-utang ulit.
Subukan mo naman na ikaw na umutang sa kanila. Ayoko na naman magutang. Try mo nga kung papautangin ka, sasabihin niyo wala akong pera, naubos na, pinapadala ko na. Kaya sasabihin sa'yo. Yan naman ang mga ganun. Ako dyan nga siya, hirang sa akin. Sabi ko wala akong pera, papadala ko sa amin. Hindi kailangan ng pera. Buto ka. Hindi buto ka lang ng pera. Hindi ko pera. Kasi sabi ko kailangan ko. Ito ang may diferensya. Maglolo din. Tingnan mo si Ate Sima. Hindi siya nagpapahira. Kahit may pera, sabihin niyo wala. Ano, si Dulce ang meron tayo. Nag-chat sa atin si Nor. No, sino no? Si Nor, namalis dyan. Tapos? Si Dulce, inutangan niya yung amo yata. Amon. 5,000 doon sa Amon ninyo. Tingnan po, savings yata. Kasi may pinasok si Dulce daw yata ng nagkao. Tapos? Eh, ngayon, nag-utang siya. Nakagilap niya. Diyos me, may utang pa sa akin yan. Mana sila sa pera? Ko ba? Tatlong hanap buhay. Baka naman ngayon kasi tatlo na sa. Tatlong tatlo na, wala pa rin. Dapat kasi magano sila sa pera. Hirap po. Mahirap yung pabili sila ng mahal na ano. Kaya naman bumili tayo ng mga mahal. Oo, kasi best investment. Pero pag mga gamit, gusto ko yung mga mura. Pang ano, kasi masisira din. Tingnan mo. Lola? Ay, pag-order pa ako ng ano ko. Sabon ko lang akong sabon. Tapos na yung sabon ko. Binibigyan ako niya, niyaman ko ng sabon. Ayoko. Ayaw. Nag-ulo din. Imbis na kasali doon sa ano eh. Wala na, tapos na. Ilagay ko na. Hindi, wala pa yan. Yun doon pa yung ano. Shella niya. Ihi mo na ako sa ulit. Ay, nahulog na. Nahulog na.
Pagpunta ako doon, mag-okay siya. Yung amo ko, sabi naghanap ng yung Sheila niya. Sabi niya, sana yung Sheila ko. Tinala ko din naman ko. Sabi niya, bakit mo lahat, linalabahan mo lahat? Hindi yun marumi, malinis yun. Naman. Kasi naman eh. Dati kahit naman ano, pinalabahan ko. Kasi sabi ko, ginamit mo na, kaya naman ko. Ayan. Chip, pretzel. Kung sa bahay, ano ba pinapakamas? Kailan sila sa plancha? Sino? Yung amo ko, yung mga lalaki, babae. Pag panglakad, yung ano ng lalaki, yung pandora, Oo, siyempre panglakad. napakamas pa. Silent talaga. Saan yung video dito? Wala kang Ano? nakita na ano kahit isang dito. Ay, naku, ang bigat. Mabigat yan kasi mga malalaki. Hindi mo yan kaya. Isa-isa. Wait lang. Kasi iba yung pagkalagay ng isa. Pati ako natutumpa na. Hindi yan. Isa-isa lang. Hindi, lagay ko dito sa ano. Huwag mo dalhin lahat. Kaliit-liit mong tao.
Wala akong number ng ano eh, dukan ay. Ano? Magpunta na lang tayo sana. Tapos na? Yes. Patay na. Tinatay ko na. Good. Very good. Ito na lang. Kaya ano yan, kasi ano yan, mas pina. Eh, naman ako doon sa bayan. Kung nasa ako na gano'n. Hmm? Ako. Ay, napunta tayo doon ah. Nagana ako doon sa aso ba? Tingnan mo. Hmm. Ay, wala ka pa doon dito. Daming view. Ha? Daming view. Bibihira ko yan, magano sa... Sa TikTok. Oh, bibihira. Kasi nakalock yung Facebook ko. Wala na. Bakit? Wala naman nag-video. Wala akong nag-friend sa Facebook. Hindi, hindi mo na yung... Ano? Sa TikTok ako. Bibihira ko yun sa Gusto ko mag-order dito. Ay, Take up. 150. Lahat na lang. Last one. Stay. hindi dyan. Bibihira. Minsan ka ba Ito original to. Yung branded. Kanina. Kanina. Nagpunta kami sa brander Kasi sa... natin isang box. Kanina nagpunta kami. Ito nabito ko kami. Ang mga ladies, maganda. Pero sila, ano, kanina lang. Kanina. Ay, hindi kahapon yan. Siya yung kasama ng Si Gemma, saka yung classmate niya. Kaya doon ako nag-video. Tapos ina-upload ako. Wala talaga akong mahina.
Si Ganyan mo yung trade mo. No? Pero sa'yo, malakas mo. Nakasan, like ako sa TikTok, malakas. Kasi ito mahina.
Diyan maraming ganito sa amin, no? Yung ganyan. Marami doon sa ano. Mura. Yung ano yan, Ayan. Ang tawag din sa ganyan sa anong tawag yan? Sa amin, manggis. Marami doon. Yun nga, ano? Marami doon sa amin. Ano Oo, masarap yan. Mura. Paborito ni Ako yan. Masarap. Yung puti sa loob. Tingnan mo. Oh. Sa asawa niya. Oo. Dapat magpag-asawa na. Kahit napanik siya, ibang nagustuhan. Nag-viral pa rin lang namin. Vlogger ko eh. Pero sumikat sila. Dalawa sila. Sumikat. Mas kinakain. Pero hindi siya nagpalit okay. Yung mga iba Oo. nagpalit. Ganyan. Sabi nila nakita ko yung ano yan, vlogger. Pero naglalagay siya ng analysis. Oo, sa ano naman yun. Sabi nila sa kanya, nagpaano ka ba lang? Nagpagin ka ba lang ng ano? Alam mo ginawa niya? Hindi ako nagpagin, natural yan. Nagkubat sila ito sa harap ng camera. O ito yung ano ko, may pagin pa, wala. Kasi maganda yung pig niya. Iba to. Siya ba to? Oo, siya yan. Si, ano yan, dali na, naninig din ako ng ano yun, kasi, hindi pala ako. Dalawang anak nila, ano? Dalawang anak nila. Ano? Dalawang anak nila. Oo, dalawa. Babae at kuya. Nagchat ako siya na wala. Yung hasan matan, ang ano eh, yung kinain natin ano, ano siya. Tawag doon. Masos, di ba? Masos mo. Yun na lang, hotdog, di para. Ang burger, sabi ko, wala. Hindi na lang. Panay karasa lang. Ay, ano? Hasan matan. Sana yung isa. Mamaya, nalang.
Iwan ko kung anong kainin ni amo, babae. Hello. You waiting? Hello, Lisa. Only NC ka.
Sorry po, hindi natutulog siya. Yes, or eh.
Uy, natutulog na. Uy, tawag ka na. Ha? Naka-edit ka na. May eyes, parang lalagnatin ako. Ah. Mainit ako na parang inalagnat. Yung sinulid ko, Lola, ang kakano. Ay, nako, Lola.
isang. Ano yan? Napansay na rin? Hindi, hayaan mo. Mag-ano pa ito. Hindi pa ako. Ito yung bagong kanina. Aalis sila. Andyan si Shama sa kasi babae. Sino nga alis? Sinundo nila si Madam Mason. Papaalis lang. Ano? Kaano lang oh. Pangbukas na ito. Yan. Pahinga ka lang. Kainin natin yung ano. Tema! Ano lang? Ano daw? Ha? Ano daw? Ha? Tawagan na daw niya si Bakit daw? Bakit daw? Tapos na daw. Oo, sabi ko tapos na. Ah, tapos. Ah, tapos. Ah, tapos. Wala. Bakit para galit? Oo. Ano yun? Ah, ano yun? Para niya siguro ano, nakaupo na. Ako na sabi pa. Baka dito sabihin dito sa amo. Tapos na sabihin na daw niya. Itatawag mo siya dyan or ano? Ay, ano naman ulit ako? Tinupak. Ha? Ewan ko ba sa kanya na tinupak siguro. Ano? Tinupak siguro. Ano nangyari? Chicken mo ba ito? Ayan. Siyempre tapos na. Oo, wala naman. Sabi niya, wala daw dun si Doctor sa bahay. Wala siya si Doctor sa bahay. Sila. Doon sa bahay sa Abona. Ano ba niya? Bakit nagalit yung Abona? Ano chicken na Tatawagan ko kay pinatid kita. Paglakad. Bakit sabihan mo? Kasi wala dyan sino. Kasi naman para sa bilhin mo yan. Ito kami sa bilhin mo ko. Pasabihin mo wala nang ginawa. Di po, ang baba, apoy mo. Hindi po niya apoy mo. Ha? Ano daw? Nasaan si Asma? Wala din niya? O, paano kung tapos parang galit na galit ka? Sabi, baka ano sabihin mo? Baka ano sabihin niya sa amo?
Bring this one, madam. Iya. Tapos naman ang pransa. Lahat na. Wag na ko ba rin? Rin? Ano yung kinabayan din? Yan. Wala ka lang tagal? Wala. Bye. Wala na. Okay.
Here. Wala. Ay, salamat.